Hello all. A very warm good morning to one and all present here. In this fine day, I would like to welcome you all to the fourth week of Orientation Day here at Sairam Group of Institutions. In this fine day, we are all gathered here to witness and explore a wonderful department of Sairam Group of Institutions. It's none other than the Department of Civil Engineering. In this fine day, with the permission of our management, CEO, CIO, director, principal, let's begin this great orientation session. This orientation session is exclusively made for you people to have a diverse experience in the field of civil engineering. Civil engineering is the oldest domain of engineering, and it's called the queen of engineering. In this fine day, we'll have a look through of different modules, different sections, different segments, which is directly impactful to the human society. In this great day, I would like to begin this session by inviting our esteemed head of the department, Dr. S. Bhagavati Perumal, who believes the collective strength of students can lead to a collective successful impact on the society. In this fine day, I would like to now invite our Honorable HOD, sir. Over to you, sir. Good morning, my good students of Sairam Group of Institution. This pleasant morning, I welcome you all for the orientation programs arranged by the prestigious institution. My good students, we, the engineers, are proud to say that September 15th is called Engineers Day, the birthday of Visvesvaraya, the great civil engineer of this nation. I salute the great civil engineer who sacrificed his wholehearted service for the development of infrastructural facilities to this nation. My good students, civil engineering is a very old branch. Best of my knowledge, up to 1975 and 80, only 3 engineering branches were there: civil, mechanical, and electrical, in which many graduates opted civil engineering branch because this is the only branch where the government job opportunities are more, both state government as well as central government, like Public Work Department, Quad Board, Rural Development Department, Urban Development Department, Irrigation Department, Power Generation Department, and so on. Then other engineering branches recently, which are dominating in the world, they may not get job opportunities related to government sector, but civil engineers alone will get more job opportunities in government sector. That is the beauty of civil engineering branch. Friends, the development of the nation, the infrastructural development is based upon the skill set of the civil engineering graduates. When the nation develops, we can say that the infrastructural facilities of the nation develops. Civil engineers are the backbone of the development of the country, the development of the nation, the development of the world, and so on. I am proud to invite you all today in Sairam. 2007, we started the prestigious civil engineering department. Right now, we have 60 is the intake per year. In Anna University, we got 84 ranks, in which many gold medal also our students achieved. Regarding the placement, both in core company related to civil engineering, like LNG and other top ranking construction companies are visiting our campus and recruiting our students. In addition to core placement, regarding software, TCS, Wipro, Accenture, all are recruiting maximum number of civil engineering
graduates in their domain. The reason for that is when I interact with the software organizations, they are saying, sir, we need core knowledge with computer skill rather than having only computer knowledge or information technology knowledge. Because the students or the graduates having core knowledge with the computer like C, C++, Java, and also related to the civil engineering tools, they can excel to do many innovative projects and solve the circumstances problems which we are facing in the world wise. So the software companies are expecting graduates with core knowledge like civil engineering with the computer. My good students, Sairam is the place of paradise. Sairam is the place of a knowledge world. Sairam is the place of placement. Sairam is the place to excel your career. Sairam is the world for you to promote your skill set, to promote your individual talent, to promote your interpersonal values in a higher level than any other top ranking institutions in India. I'm proud to say, as a civil department, head of the department, in the recent NIRF ranking, Sairam attained 109th rank, is the most prestigious and happiest situation comparing with Indian Institute of Technology, National Institute of Technology. Our competitions are with IITs and NITs, not any other self-financing institutions. This occasion, once again, I welcome all my good students to excel well in your future in the world of Sairam. Thank you. Thanks a lot. So it was indeed a great pleasure. It was a great, valuable feats given by you, sir. It was indeed an amazing talk. So I hope you guys got to get a clear idea what civil is, and you got to know about the strengths about this esteemed domain of engineering. So now, without further ado, I would like to take you all to a walkthrough session of the Civil Museum, where we have collections of marvels here in this great mega museum. So come on, now let's have a look through of our various innovative materials. We all know, we believe that sustainability is something which we all need to attain very easily. So here we have certain materials which we can use for a sustainable progress. We are all pretty much aware about green building and modern technologies which we incorporate. So I have certain materials with me right now. So, you know, like the first packet which you find is coarse aggregates. Generally, we have its wide range of applications in civil industry. So these are all again reusable products which can be combined with tar, and it can be laid down as roads again back. Here you have fine, I mean, like it's again a fine aggregate which we call M sand, which we find as a replacement to soil. So this has a very wide range of application. So these are certain elements which takes us to march towards sustainability. Now we have a demolition waste with us, which we can use for foundation engineering, which we can use for fillings. So we have a great advantage of using. People say that generally demolition of waste costs a lot, but we have a wide range of reusability. Then we have fly ash, again a substitute for cement. Here we have e-waste. E-waste has become a very great trend, whereas its reusability is a question mark. But e-waste application in the domain of civil engineering, which can be used as an aggregate combined with cement mortar, can have a various role. Here we have tar. People say that laying down a road with tar can be used only once, but not so. Certainly, it can be reused again by melting it, and it has a wide range. Here we have bricks. Bricks can also be reused. So these are certain few innovative materials which has a constructive reusability. Come on, now let's have a look through a few more materials. You can find aluminum foil. You can find thermocoil over here. You find coconut husk over here. You have shredded plastics over here. You have steel rods. You have pharmaceutical waste over here. All these can act as reusable material here in the construction industry. This can act as a form of an aggregate in finding its replacement in the civil industry, which has a major role.
Circular economy can be attained very easily in the field of civil engineering. Over to you. Hello all, I'm Adra from final year Department of Civil Engineering. So the continuation of that materials are nails. It is mostly used in the framework of a structure, and when combined with the pile, it gives more strength. Then over to the paper mesh, which is obtained from the waste newspapers, which can be used for making bricks. Then scrap cropper, it is a highly thermal insulator, which can be used in flooring, cladding, and for piping materials. Then straw, when it is mixed with the clay or mud, it can be used for the roofing material. And coming over to rice husk, it can be obtained from the rice mills, which can be used instead of the cement. And coconut shell, as it is crushed, it can be used instead of the coarse aggregate, which is lightweight, and we can obtain light weight concrete. And over to the next material. Plantain stem and plantain fiber, it both has the similar properties, which can be used as a reinforcement materials, and admixtures, which gives high thermal properties. And over to the coconut coir, it can be used as a aggregate while mixing in concrete. Then shampoo sachets, it is made into chips, which can be used in casting concrete. Then over to plastic bottle caps and broken glass bangles, it can be crushed or melted, where we would obtain new materials, and it can also be used as an aggregate. And eggshell, it is economical, durable, and versatile material. It is also used as an aggregate. And over to sugar bass, it is used as a binder material of 10 to 30% of cement. Then over to the catalog. Aesthetic of a building is very important. So certainly bringing aesthetic and good appearance to a building is a key factor, right? So how do we bring aesthetics to a building? Generally, we bring it by various painting codes, right? So here we have various shades, various materials used in creating paints. Recently, we even create paints from 3D technology. So we have certain paint sources over here. So have a look over here. So you can find various shades, codes, and paints which we use in residential units and all infrastructure purposes. Come on, now let's go on to the next session. So guys, here we have a very big mega list of various kinds of mega cardboards and mica pieces over here. Here you can find various varieties which plays important role in the civil industry. This again acts as a play for aesthetic appearance. So you can have a small look on these various materials over here. So we have n number of varieties available in our market which can be used, and we have a wonderful technology in creating all these wonderful mega products. So this plays a very important role in giving an aesthetic appearance and functioning of a building. So now let's move on to the electronic appliances which we use in civil domain. These are the construction materials used in electrical. These are the materials we use in electrical works in construction. So this is a telephone socket and the MCB, indicator, regulator, socket, male female set, switches, TV socket, ceiling rose, 2-pin parallel, indicator, AC metal socket, 2-pin top, 3-pin top, tester, baton holder, pendant holder, double pole isolator, angle holder, multi-plug, the calling bell, motor starter. This is also a motor starter which is using 25 amps, single pole isolator, AC metal top, bed switch, fuse carrier, wire. This is a light, SS combined spike buster, water flowing alarm bell, 4-pole isolator, rotary switch, strip connector, and earth link and neutral link. This is an invertible bulb which we have 8 hours backup.
This is an invertible bulb which we have 8 hours backup. Over to Hari Prasad. Good morning, everyone. This is the types of mica which present here. We can see the different types of mica over here, and the wood panels and wood doors, etc. Where we can select the different types of mica brands, colors, and choose different types of codes over here. Let's see. These are the codes available here, where we can have more and more different shades. Let's come on to the mica side. These are the interior micas which are present over here, and this is also types of colors which can use in the over the mica. Next, we are going to speak about the payment blocks which are present here. These are the types of payment blocks which are used for the pedestrian walking and other areas. This is a kadapa stone where we can use this for the shelf purpose, and this is some marble which is used for floor purpose. And these are the different types of payment blocks which are used. And this is a granite which we can use for flooring, and this is a cooling tile where we can use in the staircase, etc. Next, over to the types of tiles present here. These are the types of tiles where we can use it for the general building purpose. This is an kitchen highlighted tile. This size is 2 by 1, and this is an elevation tiles where we can use in the front building purpose. And these are the staircase, and this is also a flooring tile 1 by 1, and balcony tiles, and a 2 by 2 floor tiles. These are the staircase treader, and this is a combination of this riser, and this also a step tile, parking tiles, floor tiles, etc. This is a certificate bathroom wall tile. That's all. Over to the residential building miniature model. This is our miniature residential model, which this is our miniature residential model, which we have constructed during our second year. Now I am pursuing my second year. So this is miniature model. This we have used our own made bricks, which consist of lime, calcium oxide, and iron oxide for the coloring agent. And now I will perform a demo for how to make a bricks. Let's see it. Water is added to the white cement. Mixing is taken place. This is our mold where we can pour our white cement powder. This is a white colored bricks which we use to build our residential building. These are the coloring bricks, color agent bricks, and this is our red color. This is a concrete color brick. Next, over to the basement. This is all of us know this. This is an basement which is generally used for the construction purpose. These are the types of reinforcement which we use it. This is a miniature type of setups we present here. Okay. Next, can we look into the smart city which have constructed? Yeah. This is our smart city plan where we have located hospital, malls, smart energy, parks, drainage, recycle system, airports. So many of the items which the smart city. So we are having a great walkthrough about various architectural marvels over here. So like we know that civil engineers build mega structures here. So now like we'll have a walkthrough of certain mega structures over here created by the students of our own department. They will give a clear explanation about it. Okay. Let's see, come on. This is our smart city where we have located so many of the smart cities here, malls, train buildings, hospitals, theaters, and airports which are located here.
This is our miniature model where we perform about 6 months to do the to bring up this model, and this is our plan where we are supposed to bring after 6 months. This final product will be available here. You can go through our plans. What are the set of models are available here? Then over to Arun Balaji. ஹலோ ஆல், இது கல்லணை டேமோட மினியேச்சர். இது திருச்சிரா காவேரி ரிவர் அக்ராஸாக கட்டியிருக்காங்க. இனிஷியல் லொக்கேட்டட் திருச்சிராப்பள்ளி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஃபர்ஸ்ட் கட்டினது எதுக்குன்னா 4 ரிவர்ஸ் தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு தான். இப்போ இந்த ரிவர் 4 பிரியும். அது 4 கொள்ளிடம் ஆறு, அப்புறம் காவேரி ஆறு, வெண்ணாறு ஆறு, புது ஆறு. இதோட கட்டின பீரியட் வந்து 100 BC to 100 CE. ராஜராஜ சோழன் பீரியட் எப்போ கட்டினாங்க இதை. நடுவில் இருக்கிற பிவிசி பைப்ஸ் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் கட்டினோம் இதை. அப்புறம் இது இன்னும் ஹாஃப் ஃபினிஷ்டாக தான் இருக்கு. இந்த செமஸ்டருக்குள்ள முடிக்கணும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. Over to Rahul, Katipara Bridge. ஹலோ, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கத்திப்பாரா பிரிட்ஜ். வந்து இது வந்து எங்கே லொக்கேட் இருக்குன்னா கிண்டியில். இது கட்டினது எதுக்குன்னா டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது கட்டியிருக்காங்க. இது வந்து இதோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 480 crores ஆச்சு. இது வந்து இது கட்டினதுனால நம்மளுக்கு பொல்யூஷனும் கண்ட்ரோல் ஆகுது. இது யாரை கட்டினாங்க பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் கட்டினது. இது கலைஞர் வந்து கட்டினது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் கட்டினது. நெக்ஸ்ட் பாம்பன் பிரிட்ஜ் பார்க்கலாம். குட் மார்னிங். இப்போ நம்ம பாம்பன் பிரிட்ஜ் பத்தி பார்க்க போறோம். பாம்பன் பிரிட்ஜ்ன்றது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராமேஸ்வரத்துல தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏன் பாம்பன் பிரிட்ஜ் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் வந்து 1,33,000க்கு மேலே வந்து ரயில்வேஸ் பிரிட்ஜஸ் இருக்கு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் சி பிரிட்ஜ்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சி பிரிட்ஜ்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 2.3 kilometers இருக்கு. இதை வந்து டபுள் லீஃப் பேசல் செக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதோடைய ஸ்பீட் மொத்தம் வந்து 230. அண்ட் இதோட ஒரு லீஃபோடைய வெயிட் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 210 tons இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி இதுல வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா சிமெண்ட், கான்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டீல்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து அயன் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஸ்டீல் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ தே யூஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். நெக்ஸ்ட் வந்து 4,000 tons சிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக. நெக்ஸ்ட் ஸ்டீல் வந்து 210 tons ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி இதுல என்னென்ன மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து Hello, guys. So I think so like we have seen to like various mega structures ipo inge like nariya mega structures paathirkeenga. We have many more marvels here available in the museum. You know, like very recently the pandemic hit all of us, so we are in a need to shut things. So nariya things வந்து incomplete இருக்கு. We have very dynamic students working here, you know, like across the class hours. We are creating various marvels. If you have a look, we have a stadium over there at the end, which is half constructed. We have many more dam structures. We have many more bridge structures here, which are certainly incomplete at the moment. So hope when you guys come to the campus back, we need your collaboration with all of us. We can create wonderful
marvels of the construction world. So I think all these views in this entire museum would have given you a great evidence that infrastructure is a blooming sector which has no end, and it needs a lot of technical incorporation. So people generally ask a question: is civil engineering only about playing with concretes and structures? No, we are in a need to play with softwares and technologies. So now I would like to introduce a very eminent personality to all of you all. She is Miss Florina from Wolfer Private Limited. She is an entrepreneur and she's running her own startup at Coimbatore, and she will be taking you through Revit software. She'll be explaining you how to work on it. She'll be also explaining about a building model, and she'll give you a live demo session on what Revit architecture software is all about. So over to you, Florina. Flora, over to you. You can start your presentation, and you can brief all our young budding engineers. Miss Flora, you're online. Miss Flora, you're co-host at the moment, so you can begin your presentation. Okay, meanwhile, let me share you all the experience being a student here at Civil Engineering. We have high-tech laboratories here for the entire civil domain. We have various laboratories. We work on environmental sector. We have a highway laboratory. We have strength of materials laboratory. We have fluid mechanics and hydraulics laboratory, which certainly gives us a practical exposure. We have a better learning environment. Even though you're creating all these mega marvels, each and every single sample which is being constructed over here has a primarily test components from laboratories. The usage of laboratory is quite free for all of you all. You have a great research scope here in civil engineering. You can play with laboratories and you can play with the field of civil engineering and create wonders and wonders. Coming to talk about the role of IT in civil engineering, you people would know, like these days, GIS, GPS are the trending topics in the field of civil engineering. We use satellites for mapping. We follow certain advanced surveying tricks, which is all certainly a mandatory tool in these modern days. Further utmost explanations and a walk through this Revit would be explained to you all by Miss Flora. Miss Flora, over to you. Good morning, everyone. Have a pleasant day for all of you present here. So we're going to look into Revit. So Revit is actually, as you would know, it's an architectural software. I hope I'm audible to everybody. Is an architectural software. So it actually comes under the BIM software, which is Building Information Modeling. So Building Information Modeling is an integral software, and AutoCAD comes under information modeling. So as you would know, we all have different parts while doing constructing. So construction பண்ணும்போது நமக்கு different parts இருக்கும். That is first ஒரு plan போடணும், and plan பண்ணிட்ட பிறகு அதை design பண்ணணும். Design பண்ணிட்டு டிசைன் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பார்க்கணும், எஸ்டிமேஷன் போடணும். அது மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா என்னோட டிசைனில், அப்போ அந்த டிசைனில் நான் பண்ணுற சேஞ்ச் வந்து என்னோட எஸ்டிமேஷனில் கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு பிம் சாஃப்ட்வேரில் பண்ணேன்னா
நான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னோட டிசைன்ல கொடுக்குறேன்னா அந்த சேஞ்ச் வந்து என்னோட எஸ்டிமேஷன்ல டைரக்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே சேஞ்ச் ஆகிடும் சின்ஸ் தேர் ஆல் இன்டிகிரேட்டட் டுகெதர். ஸோ பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங்கோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஃபுல்லா இன்டிகிரேட்டட் மோட்ல பண்றது தான் பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங். ஸோ ஆஸ் யூ லைக் ஐ செட் பிஃபோர், ரிவிட் வந்து இஸ் அ பிம் சாஃப்ட்வேர். ஸோ ரிவிட் பத்தி நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கிளிம்ஸ் பார்க்கலாம். அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க், அதை வச்சு எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்றதுன்ட்டு பார்க்கலாம். Okay, so இதுதான் உங்களுடைய ரிவிட்கான யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இங்கே தான் நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு டிசைன் போடுறீங்கன்னா இந்த பிளேஸில் இந்த ஏரியாவில் தான் போடுவீங்க. ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு பிளான் பார்க்கலாம், எப்படி ஒரு பிளான் ஈஸியாக போடுறதுன்ட்டு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி யூ ஹேவ் வால், டோர், விண்டோ அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். ஸோ இனிஷியலி வில் ஜஸ்ட் பிளேஸ் த வால். ஓகே, ஸோ நான் இது வந்து என்னோட 2Dல தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ as you can see இது வந்து என்னோட ஃப்ளோர் பிளான் மாதிரி. ஆனால் நான் ஃப்ளோர் பிளான்ல என்ன போடுறேனோ அதே நான் ஒரு 3D வியூவில் போய் வச்சேன்னா எனக்கு 3Dலேயே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இதான் ரிவிட்டோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர். நான் எனி சேஞ்ச் தட் ஐ டூ தட் இஸ் இன் மை 3D வியூ, நான் 3D வியூவில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா அந்த சேஞ்ச் வந்து என்னோட ஃப்ளோர் பிளான்லேயே சேஞ்ச் ஆகிடும், சீலிங் பிளான்லேயே சேஞ்ச் ஆகிடும். எல்லாம் நான் பண்ணுற பிளான்லேயே எல்லாத்துலேயுமே எலிவேஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே நான் பண்ணுற சேஞ்சஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். So that's one basic feature in your Revit. So இங்கே வந்து நம்ம வால்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். வால்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்ட பிறகு இதோட ஹைட் வந்து நம்ம இங்கே இந்த சைட்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரௌசர்ல நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட வாலோட ஹைட்டை. நம்மளோட வால் ஹைட் வந்து இது அன்கன்வென்ஷனலா 8000ல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து 4000க்கு மாத்திப்போம் நம்மளோட வால் ஹைட்டை. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வால் திக்னஸ் வந்து ஒரு ஆட்டோகேட்ல பண்ற மாதிரி நம்ம வால் கொடுத்துட்டு அதோட திக்னஸ் செப்பரேட்டா கொடுக்குற மாதிரி இதுல அவசியம் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வால் டிரா பண்ணும்போது அதோட திக்னஸோட நமக்கு வந்து வால் திக்னஸ் வந்துடும். ஓகே, வால்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. பிளேஸ் பண்ணிட்ட பிறகு இது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு பிளசண்டா இருக்கணும்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வியூஸ் இருக்கும், என்னென்ன வியூவில் நம்ம வச்சு பார்க்கணுன்ட்டு. அந்த வியூ வந்து இங்கே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வயர் ஃப்ரேம் அந்த மாதிரி வேணும்னா வயர் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம். வயர் ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா அந்த ஆப்போசிட் சைடில் என்ன இருக்கு அந்த மாதிரியும் காமிக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ஐ கோ டு ரியலிஸ்டிக். ஸோ ரியலிஸ்டிக் போனோடனே as you can see உங்களோட வால்க்கு வந்து ஒரு கலர் மாதிரி கொடுத்து ஸோ 3Dல இப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி you'll get it. ஓகே, ஸோ இது வந்து இஸ் மை வால் பிளான். வால் போட்டுட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் என்ன போடுவோம், ஒரு ஃப்ளோர் போடுவோம் கரெக்டா. ஸோ அதுக்கு வந்து வில் கோ டு ஃப்ளோர் போயிட்டு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பிளான் வியூஸ் இருக்கும், ஃப்ளோர் பிளான், சீலிங் பிளான், 3D அந்த மாதிரி. ஸோ லெவல் 1 போயிட்டு இங்கே வந்து வில் ஜஸ்ட் பிக் த வால்ஸ் பிக் பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து டிரெக்டா ஃப்ளோர் பிளான் போட்டுடலாம். ஜஸ்ட் வால் பிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோடனே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க
ஃப்ளோர் பிளான் வந்துடும். ஓகே, இதை போய் நம்ம 3D போய் பார்த்தோம்னா you'll have your floor plan. ஓகே, ஸோ இந்த வாலோட கலர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எடிட் பண்ணணும்னா அதுவும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சே எனக்கு இந்த வாலோட டைப் மாற்றணும் அப்படின்னா வாலை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து உங்களுக்கு நிறைய வால் டைப்ஸ் இருக்கும். ஓகே, கிளாஸ் வால் அந்த மாதிரியும் வைக்கலாம். உங்களோட வாலோட சைஸ் மாற்றலாம். இன்டீரியருக்கு தனியாக வால்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ்டீரியருக்கு டிஃப்ரெண்ட் வால்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் வால்ஸ் வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட வாலோட ஃபீச்சர்ஸ், அதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ், கலர் அந்த மாதிரி மாற்றினாலும் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம். டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சே எனக்கு கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா ஓகே, இந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இங்க நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வால்ஸும் இருக்கும். லைக் என்ன மெட்டீரியல் நிறைய நீங்க மாத்துறதுக்கு இருக்கும். கலர் மாத்தலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு மெட்டீரியல் மாத்தணும்னா சே பிரிக் அந்த மாதிரி மாத்தணும்னா கான்கிரீட் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இங்க இருக்கும். ஸோ என்ன மெட்டீரியல் வேணாலும் நீங்க எங்க சூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வாலோட கலர், உங்க வாலோட மெட்டீரியல் எல்லாமே நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது பண்ணிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், சீலிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி விண்டோஸ், டோர்ஸ் அதெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ விண்டோஸ் டோர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே போய் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிப்போம். டோர் போய் இங்கே வந்து நமக்கு நிறைய டோர்ஸ் இருக்கும், இங்கேருந்து போய் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வேணும்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய டோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ எனி டோர் தட் வி லைக் நம்ம பிக் பண்ணி அது பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒர்க் வந்து சிம்பிளாக இதில் முடிஞ்சிடும். நம்ம ரிவெட்டில் பண்ணும்போது நம்மளோட ஒர்க் வந்து இட்ஸ் டன் குவிக்லி. பிகாஸ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸாவே எல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியா வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி விண்டோஸ் So as you can see, we have different types of windows here. We place this. Okay, இந்த மாதிரி நம்ம place பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சிட்ட பிறகு you can also place materials inside. Doors and windows மட்டும் இல்லாம you can also place உங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும், லைக் சோஃபா இருக்கும் அண்ட் டிவி, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேண்டிய மெட்டீரியல்ஸ், ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் அந்த மாதிரிலாம் கூட யூ கேன் பிளேஸ். அது வந்து காம்பனெண்ட்ல போய் பிளேஸ் அ காம்பனெண்ட் கொடுத்து இதே மாதிரி லோட் ஃபேமிலி கொடுத்தீங்கன்னா you'll have various components here. So furniture போனீங்கன்னா ஓகே இந்த மாதிரி எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் wherever you want. ஸோ ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரொட்டேட் ஆகும் உங்களோட காம்பனெண்ட். ஸோ அது பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் பிளேஸ் wherever you want. ஸோ டேபிள் இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெங்க வேணுமோ அங்கே நீங்கள் வந்து உங்களோட காம்பனன்ட்ஸை யூ கேன் பிளேஸ் தான். ஓகே, இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு ஃபைனலி வி கேன் புட் அப் அ சீலிங். சீலிங் வந்து we have two ways to do it, automatic and by sketch. Sketch கொடுத்து you can also do it automatic. இங்கே வந்து ஆப்செட் வந்து நம்ம 4000 கேட்ட மாதிரி ஒரு 3950 கொடுத்துட்டு வால்ஸ் பிக் பண்ணிப்போம். வால்ஸ் பிக் பண்ணி நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துருக்கோம்.
கொடுத்துட்டு நம்ம 3Dல போய் பார்த்தோம்னா it will have been completely covered. சீலிங்கும் போட்டாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ணலாம். இது வரைஞ்சு முடிச்சிட்ட பிறகு ஃபைனலி நீங்க ஒரு டிசைன் முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ரெண்டர் திஸ். அதுக்கு வந்து வாட் யூ கேன் டூ இஸ் நீங்க ஷேட்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிட்டு ஷேட்ஸ் வந்து வில் கேவ் அ மோர் ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு நல்ல வியூ கொடுக்கும். ஸோ ஷேட்ஸ் அதுக்கு ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்டீரியரும் ரெண்டர் பண்ணலாம், அதே மாதிரி இன்டீரியர்ஸும் ரெண்டர் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம லைட்ஸ் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சே நம்ம எக்ஸ்டீரியர் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டர் பண்ணலாம். ரெண்டர் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நமக்கு செட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணலாம். டிராஃப்ட் கொடுத்துட்டு டிராஃப்ட் வந்து இஸ் லைக் ஜஸ்ட் ஒரு இனிஷியலாக நம்ம ஒரு ரஃபாக அந்த டிசைனை நம்ம அவுட்புட் வேணும்னா நம்ம வந்து டிராஃப்ட் தான் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு ரெண்டர் கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபியூ மினிட்ஸ் அது ரெண்டராக இட் வில் டேக். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டர் ஆகும். ஸோ டிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வந்து ஓகேயா இருக்கும். இதே நம்ம மீடியம் ஹை அந்த மாதிரி போனோம்னா நம்மளோட குவாலிட்டி வந்து இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கும். ஓகே, இது வந்து எக்ஸ்டீரியராக ரெண்டர் பண்ணுறது. இதே நம்ம இன்டீரியரில் ஏதாவது ரெண்டர் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்படி உள்ள போயிட்டு கேமரா பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, கேமரா பிளேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எந்தெந்த ஏரியா கவர் ஆகுமோ இப்படி பிளேஸ் பண்ணி இப்படி கொடுத்துருவோம். கொடுத்துட்டு இதை வந்து ரியலிஸ்டிக் வியூவில் மாற்றிப்போம். ஓகே, ரியலிஸ்டிக் வியூவில் மாற்றிட்ட பிறகு சே நீங்கள் லைட்ஸும் இதில் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். காம்பனன்ட்ஸில் போய் லைட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணோம்னா இட் வில் பி அவுட்புட் வந்து இன்னும் நல்லா வரும். சரி, நம்ம லைட்டிங்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ இதை ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டர் பண்ணும்போது நம்ம மேக்ஸிமமா நல்லா ஜூம் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம். இஃப் யூ வாண்ட் இந்த சைட்ல இருக்க இந்த இதெல்லாம் கூட க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டர் கொடுக்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் இப்போ மாத்திக்கலாம். சின்ஸ் இது வந்து இன்டீரியர்ங்கிறதுனால இன்டீரியர் சன் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் கொடுத்தோம்னா சன்லைட்டோட லைட்டும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணும். நம்ம கொடுத்துருக்க ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டும் கன்சிடர் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணும். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டிராஃப்ட் தான். இதே நீங்க மீடியம் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மீடியம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ரெண்டர் பண்ணும். ஆனா அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் வந்து மாறும். ஸோ நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்க காம்பனன்ட்ஸ் பொறுத்து, நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்க லைட்ஸ் பொறுத்து அண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க டீடைல்ஸ் பொறுத்து அந்த டைமிங் வந்து மாறும். அதே மாதிரி நீங்க டிராஃப்ட்னா நார்மலாவே கொஞ்சம் கம்மியான டைம் தான் இருக்கும். மீடியம் அதே மாதிரி நீங்க லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களோட ரெண்டரிங் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெண்டர் பண்ணிட்ட பிறகு அதை வந்து நீங்க ப்ராஜெக்ட் உள்ள சேவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது முடிச்சிட்ட பிறகு யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட் இட். உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணியிருக்க இந்த பார்ட் வந்து will get saved. Okay, you go see here இங்கே இருக்கும். Okay, so this is a basic intro about your Revit software. So that's it about your Revit software. Thank you, Ms. Flora. It was indeed an amazing session by you. We got to learn various things about it. So, guys, I hope you got to get a clear picture about the usage of softwares in the field of civil. We have many more softwares here in
civil engineering field like AutoCAD, Primavera. We have many more softwares available in market which can be very easily accessible. Now let's go on to a next amazing session, which is called 3D printing. So we have a 3D printing laboratory in our college campus. We have instrument with us. Usually 3D printing is being done in three major modes. The first mode is called FDM, that is fused deposition modeling type. The second one is stereolithography, where we use resins. We melt the resins and we get to create an object by forming layer by layer alignment. The third process is we have laser centering that we very specifically used for printing metals. That is, we get a metal matrix which is converted in the form of powder. The powder is then further melted, and then it is being processed in a layer by layer fashion, and we get the product as a final result. So the one which you see is the 3D printing machine. This is fused deposition machine. So we use Linux platform to code. What Linux platform does is it gets G codes and M codes, which actually aligns and gives the specifications of this particular device, and we get to find the object which is certainly to be framed. So this is all about 3D printing. So I would like to invite our respected professor, Mr. Mohammed Ashik, to give you a demo session on the 3D printing. Okay. Good morning to all. Good morning to all. My name is Mohammed Ashik. So I'm going to explain about the 3D printing model, how to have to be designing a material. So these are all the materials we have designed by using this 3D printing modeling machine. So this can be done by using Linux operations. So these are all the materials we can use to design our product. So this is the PLA, polylactic acid material, can be used to melt it through this wire, and it should be moved in by using a Linux platform. We have get the product like this. So I'm going to make a demo, small demo, how the products can be manufactured through this through this 3D printing. So this polylactic acid material is a type of plastics which can be formed through and based on our design. So what is the design I have given here means these are all the products I have make a design through the Linux platform. So by using STL codes, the polylactic acid material is melted through this heating element, and it should be formed as a product in this platform. So this is the magnetic paste we're having here. So through this melting of this PLA, we will get this product. So 2 minutes we have to be just waiting for this. So now this material is going to be heated. So we will get, now it started to make a product. So just few seconds. So 220 degrees Celsius I have setting to make this material as a product. So the temperature is maximum to here 300 degrees Celsius. For our product, we have making up to 220 degrees Celsius of the heating element can be used in this printing machine. So 30 seconds we have more to make a product. So here it should be formed as a thin layers. So this product can be formed as a thin layer of product. So based on this thin layer, layer by layer, the product is formed. So now the material is started to be heated. So just see here, the material is started to be heated here. So up to 220 degrees Celsius.
So this is a type of cylindrical mold can be done by using this machine only. So here this has to be formed by single layer individually. So when we have come to the civil engineering part, by using a 3D printing machine, we can construct a building also. So the mortar can be passes through the concrete tubes, and we have make a design through the softwares. Based on the software, the whole building can be constructed through the 3D printing also. So it's going to be started now. So just 30 seconds. Oh, 70 degrees Celsius. Yeah. So here the ladies get heated. Now the nozzle is started to be heating. So few more seconds is going to be done. So I have make the materials up to 70 degrees Celsius, and I have set to 220 degrees Celsius for the nozzle melting point. So around it's 120, 130 degrees Celsius. Now it's 135 degrees Celsius. This is the nozzle part. So through this nozzle only our material started to be melted and make a mold on the base. So and reach it to 149, 150 degrees Celsius. So 70 degrees Celsius is more. So this is one type of a startup incubator. By using startup incubator, this machine is created by our college students with collaboration with IIT. So now 170, 180 degrees Celsius. So 40 degrees Celsius is more to make a printer to be start. 190. So this is the platform we have created to make a model. So this is the magnetic base where our model is once get heated, the model is created at this base. So now to 10 degrees Celsius, 10 degrees Celsius is more. Okay, finally it's going to be started. Okay, now started. So this is activated by using a servo motor at top. By the servo motor only the direction is going to be front, back, and left and right. So based on that, what model I have created here by giving in a software, it should be directly to be focused on our object. So now it's going to be started. So layer by layer, it should be started. So I have given here a small cylindrical thing. So first layer of that cylinder is created there. So this is the material is going to be created by using a PLA. So this is the output we are going to be get. So these are other materials. If we want in color also, we can use this PLA in red color, blue color, green color, based on thing what we have to be used. So this is the output we are going to be get it now. So colors also make based on the material can be used. So layer by layer it should be formed. So just to see the output what we have got. So minimum time is from 10 to 15 minutes. We have to design this material.
by using a STL program here. So this is the process should be get continuous to making your model. And this is the final product we have get through this 3D printing machine. So this process is goes on. So this is the final product. So thank you very much. So guys, I hope you had a great time watching the live 3D printing session, right? So the process is still on. You can see the layer by layer coating. It continues on and on for more 10-15 minutes, and you'll get final output in this particular fashion. So it takes time. So but I think you better understood the well-versed concept behind this. You get to get a lot of modules in this particular fashion. So thanks for your great time. In this fine occasion, I would like to thank the management, CEO, CIO, director, principals of both institutions for giving Department of Civil Engineering such great opportunity to have a walkthrough of our entire department. And very importantly, I would like to thank the head of the department, Dr. Bhagwati Perumal, head of the department, Civil Engineering, all the professors and faculty members of Department of Civil Engineering. I would like to also thank the staff members of S&S department for having extending such a great cordial session in this particular meet. And I would like to thank you all budding young engineers. I think we did justice in this particular walkthrough where we have shown you n number of equipments, n number of devices which we use, n number of things which we use in our day-to-day life in this civil industry. So thanks for your time. Thanks for your patience. We would like to welcome you all with great joy and happiness to our campus. Once you come together, we can do various marvels. So until then, we sign off. Let's meet you all back tomorrow exactly by 11. So bye-bye.